हाई नमस्ते हेप्पी साउन 15। आज मैले साउन 15 खिर खाने दिन भएको कारणले खिर बनाएकी छु। यसमा मैले गुड हालेको भएर अलि ब्राउन कलर भएको छ। अनि आलुदम, त्यसमाथि पुरी। सबभन्दा पहिले म खिरबाट सुरु गर्छु। फर्स्ट बाइट हजुरहरूलाई। ओके वाउ, मिठो छ। हेर्दा नराम्रो देखे पनि मिठो छ है। रुको जरा सबर करो। पोल्यो तातो छ। साह्रै मिठो छ। साह्रै मिठो छ। यो खुर्सानी पिरो छैन भनेको लास्टै पिरो छ। खिर र पुडी त मेरो असाध्यै फेभरेटै हो। तरकारी र पुडी भन्दा खिर र पुडी मिठो लाग्छ। अच्छा ठीक है।
फाइनल्ली मैले खाएर सकेँ। हजुरहरूलाई मेरो यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि मन परेको छ भने प्लिज लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गरिदिनु होला है। बाई बाई, हेभ अ गुड डे।